they are waiting. అవును సార్, అవును సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోవిడ్ వల్ల ఇంటికే పరిమితమైన విద్యార్థులకి ఈరోజు పాఠశాలకి విద్యార్థి రాలేకపోవచ్చు, కానీ పాఠశాలే లేదా మన సతీష్ మాస్టరే మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్. ఈరోజు ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఒక యూనిట్ ఉందండి, అది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. దానికి సంబంధించి సతీష్ మాస్టర్ నిన్న స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈరోజు వాటికి సంబంధించి కంటిన్యూల్ పార్ట్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని సార్ మీకు సారు స్టార్ట్ చేస్తారు. సార్, ఓవర్ టు సతీష్ గారు, ప్లీజ్. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Once again, good evening to one and all. చాలా మంది పిల్లలు ఈ క్లాసెస్ వినటం ద్వారా చాలా మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇలాంటి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్న కేవీఎస్ గురు ఛానల్ వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు ఇంకా చాలామంది పిల్లలు ఐ థింక్ 5 PM అన్న ఫీలింగ్లో ఉండటం వల్ల చాలామంది చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో దాన్ని ఇంకా నేను ఆలస్యం చేయకుండా మన సెషన్స్ మ్యాక్సిమం ఈసారి నుంచి 6 PMకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మీకు టాపిక్ కంటిన్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్స్ మన లాస్ట్ సెషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఓకే, సో in the previous classes, the very important concepts, wave, next amplitude, wavelength, frequency, ఇవన్నీ కూడా లైట్కి సంబంధించి ఒక వేవ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఈ సెషన్లో మనం స్లోగా దాన్ని ఎలా టర్న్ చేస్తామంటే ఈ వేవ్, యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్, హౌ దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. And in the last class already I introduced the new word, that is spectrum, right? So, and also we are discussed in the last sessions electromagnetic wave. So the simple statement to understand that electromagnetic wave is a wave contains both oscillating fields like electric field and magnetic field. They are mutual perpendicular also. That wave is called electromagnetic wave, right? So that is single. Electromagnetic wave is a single. But in this session, we are going to discuss we are going to the new concept, that is electromagnetic spectrum. Already you know that spectrum, group of wavelengths or group of frequencies or group of colors. So మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ, మీకు కంటిన్యూషన్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే ఒక సింగిల్ వేవ్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాము ఇక్కడ. బట్ ఈ సెషన్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, రైట్? యా. ఫస్ట్ థింగ్, ఇన్ అవర్ 10th class textbook, a beautiful picture is there to understand this electromagnetic spectrum. So once clearly observe this picture. In this picture, it is a starting point of the wave, and slowly observe from left hand side to right hand side in this picture. Do you find any difference from the initial stage and final stage of this picture? From left to right, is there any changes? Very clear. You may observe that the peak points are very close at initial stage on left hand side, and they are maintained gradually distances from left to right hand side. So that means here the wavelength is very less compared to right hand side, right? మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్తో కంపేర్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఉంది అని అనొచ్చు. దట్స్ వై వి మెన్షన్ దట్ దట్ రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ రీజియన్. దిస్ ఇస్, and here this is wavelength is a long wavelength. Clear? So finally you clearly observe that the wavelength is gradually increases from left to right in this picture, right?
అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో మనం డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్ చూస్తున్నాం. ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. గ్రాడ్యువల్లీ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్. That's why we can say that this is a spectrum or not, because of it is a combination of different wavelengths, right? Okay, but this spectrum is indicates that an idea about electromagnetic waves. Once observe that on left hand side the starting rays are cosmic rays. These are cosmic rays. And next after the cosmic rays, gamma rays. Next X-rays, next UV rays, and next a colored region is there. దీని గురించి మనం సపరేట్గా బాటంలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దిస్ కలర్డ్ రీజియన్ IR rays are there. ఆఫ్టర్ IR rays micro rays, next radar rays, next radio rays, and the last one is a broadcast band. Clear? Once observe that wavelength measuring units are meters, ఆర్ నానోమీటర్స్, ఆర్ కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా మన వేవ్ లెంగ్త్ని బేస్ చేసుకునే చెప్తున్నాం అంతా కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంగ్త్ అంటేనే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్, సెంటీమీటర్, నానోమీటర్. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూస్ అండ్ లెంగ్త్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. సో వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ అ కాస్మిక్ రేస్. That wavelength value is 10 power minus 12 meters. What is this? It is very very smallest wavelength మనకి ఇచ్చిన రీజియన్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే the smallest wavelength is observed in this cosmic rays. మీకు ఎందుకో పిక్చర్లో అర్థమైపోతుంది. Because of the peak points, the clusters are very close to each other. Here what is the name of this 10 power minus 12? 10 power minus 12 is equals to picometer. As per terminology, we can say that picometer. 10 power minus 12 meters is equals to 1 picometer. Finally, we conclude that picometer or meter or nanometer, next or kilometer, all are the units of wavelength. మీకు ఆ టైటిల్లోనే తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడైనా సరే వేవ్ లెంగ్త్ యూనిట్స్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, యూ కెన్ సే ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్, పికోమీటర్ ఆర్ సెంటీమీటర్, నానోమీటర్ ఆర్ కిలోమీటర్, లైక్ దిస్. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్, 1 picometer is equals to how many meters? In exams you may ask like this. 1 picometer is equals to 10 power minus 12 meters. And next it is nanometers, 10 power minus 9 meters. ఇక్కడ చూడండి, X-rays range wavelength value is X-rays wavelength value is 10 power minus 9 meters. So simply that means 10 power minus 9 meters కింద చూడండి 1 nanometer అని ఇచ్చారు. Next thing is 10 power minus 6 meters. That means 1000 nanometers. This is also called micrometer antam దీన్ని కూడా. Clear? So IR rays and micro rays. This is a millimeter. 10 power minus 3 meters is equals to millimeter. Radar rays, right? Next 10 meters. 10 power 0 meters. That means 1 meter. Radio rays. నెక్స్ట్ 10 cube, దట్ మీన్స్ 1 kilometer బ్రాడ్కాస్ట్ బ్యాండ్. ఇక్కడ ఒక విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ దిస్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. క్లియర్గా మనకు అర్థమైపోతుంది పిక్చర్ చూస్తూ ఉంటే. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇఫ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, frequency decreases, right? So cosmic rays are best examples for highest frequency from the given values, from the given rays. Highest frequency and low wavelength is observed in cosmic rays. After cosmic rays, gamma rays. In options, cosmic rays is not given. You can choose that gamma rays. ఇవి రెండు ఇవ్వలేదనుకోండి, ఎక్స్రేస్ చూస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద హైయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ.
that rays are examples for this electromagnetic rays broadcast band. ఇవి ఇవ్వలేదనుకోండి, in options it is not there, then you can choose that radio rays, that is 1 meter. Okay, 10 power 0 meters, that means 1 meter. Finally, once observe this point, this is the colored band, and remaining all those are invisible electromagnetic rays. All those are examples for except this region, left hand side cosmic rays, gamma rays, X-rays, UV rays, all are invisible electromagnetic rays, example for this. And from towards the right hand side also, IR rays, micro rays, radar rays, radio rays, and broadcast band, these are also invisible rays. But come to this a smaller region, that is visible region. This region only we can see with our naked eye. మన కంటితో చూడగలిగే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క రీజియన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ విజిబుల్ రీజియన్ అంట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్, రైట్? The range of visible spectrum is once observe this bottom diagram, 400 nanometers to 700 nanometers. Clear? So visible electromagnetic radiation, light, that range is 400 nanometers to 700 nanometers. This point is also very, very important. And at the 400 nanometers, you may observe that violet color. Okay? So visible region or visible light starts from violet color to red color. And you know that VIBGY are 7 colors: violet, blue, indigo, green, yellow, orange, and red. Finally, red. So in this visible light, the starting color is violet. That range will start from 400 nanometers. In this visible light, last color is red. That range is 700 nanometers, right? Come to this, in front of violet color. What is that? In front of violet color, one invisible region is there, that is ultraviolet rays. So ultraviolet rays are examples for electromagnetic radiations. But here, just a minute. Yes, their ultraviolet rays region is observed in front of violet color. After red color, you may observe that infrared rays. Infrared rays nothing but IR rays antam. They are also called hot rays antam. కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు IR rays అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటాయి. Just like if you are sat around the campfire, మనము క్యాంప్ ఫైర్ చుట్టూ మనం కూర్చున్నప్పుడు వీ కెన్ ఫీల్ సమ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హీట్. ఆ హీట్ సోర్స్ నుంచి, బర్నింగ్ వుడ్ దగ్గర నుంచి మనకి హీట్ అనేది మన బాడీకి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. డ్యూ టు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అని చెప్తాం. జనరలీ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హాటర్ రీజియన్ రేస్. అండ్ ఆల్సో ఐరన్ బాక్స్, హాట్ ఐరన్ బాక్సెస్, వీటి నుంచి వచ్చే రేస్ని మన ఇన్విజిబుల్ రేస్, మన కంటికి కనిపించవు, వాటిని ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అంటాం. ఫైనలీ యు మే అబ్జర్వ్ an important point in this. ఓన్లీ విజిబుల్ లైట్ రీజియన్ బేస్ చేసుకొని చూద్దాం ఒకసారి. వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ హ్యాంగ్. violet color in the just wait a second. In the visible light, violet color has a high frequency than other colors in the visible light, and it has low wavelength, violet. Come to this red color, it has high wavelength in the visible light and low frequency. మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. Low frequency and high wavelength containing color is red color in the visible light or visible region. That region will start from 400 nanometers to 700 nanometers. Okay, once observe this point, already you know these points. The frequency is increases, wavelength becomes smaller.
ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే వేవ్ లెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కెన్ హ్యావ్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ frequencies. That the entire range of electromagnetic wave frequency is known as electromagnetic spectrum. It is a clear-cut definition to understand that electromagnetic spectrum is nothing but the group of electromagnetic waves, clear, or the group of electromagnetic wave frequencies, that is called electromagnetic spectrum. The familiar example for visible spectrum. In our daily life, we are able to see that visible spectrum in sometimes in the nature also. That is best example for this visible spectrum. Ante visible spectrum ante kantiki kaniపించే spectrum. Nature lo kantiki kaniపించే spectrum best example, natural visible spectrum best example is a rainbow formation. Okay. Once observe that this is a picture to understand that rainbow formation. In rainbow formation also 7 colors will form. In these 7 colors, how these 7 colors will form? At some time, in sometimes after rain shower. మనకు వర్షం పడిన తర్వాత కొన్నిసార్లు 7 కలర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, అసలు ఏంటి దీని యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మనకి లైట్ అన్న కాన్సెప్ట్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షను, రిఫ్రాక్షను, ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే రిఫ్రాక్షను, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షను, దీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్ ద రెయిన్బో ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మన కెమిస్ట్రీ పరంగా చూసుకుంటే, ఇన్ దిస్ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ ఈచ్ కలర్ షోస్ ఇండివిజువల్ వేవ్ లెంగ్త్స్. Because of they are having different wavelengths, that's why they can show different colors. మీకు లైట్లో హ్యూమన్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇఫ్ ద లైట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ ద ప్రిజం, మనం చూడండి వైట్ లైట్ని మన ప్రిజంలోంచి పాస్ చేస్తూ ఉంటే 7 కలర్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. వై ఇట్ విల్ చేంజెస్ టు 7 కలర్స్? బికాస్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు different wavelengths. Okay, although you know that violet color wavelength starts from 400 nanometers, red color wavelength is at 700 nanometers. Finally, the color of the rainbow is characterized by specified wavelength from red. Red wavelength ఎక్కువగా ఉంటుంది, and violet it has a shorter wavelength. Okay, the remaining colors are exist between these two colors. Okay, finally the range of different colors in the rainbow is an example for visible spectrum. Clear? చాలా సింపుల్గా ఒక పాయింట్ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇంకా డైలీ లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడైనా సరే డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే, యాజ్ ఏ సైన్స్ స్టూడెంట్గా దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్యాండిల్ వెలుగుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఒక స్టవ్ బర్నర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, స్టవ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఆర్ క్యాంఫర్ బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఇన్ ద ఎనీ కేస్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై that shows a particular color. The main reason is that substance emits some particular wavelength. As a science student గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాండిల్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఇస్తుంది అనుకోండి, మీరేం చెప్తారు అక్కడ? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ క్యాండిల్, బర్నింగ్ క్యాండిల్ గివ్స్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ కంటైనింగ్ కలర్. ఇక్కడ మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ కోసం మనం కమింగ్ టాపిక్స్లో అర్థమవుతుంది. ద నెక్స్ట్ important concept, what happens when you heat an iron rod on a flame? ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇదంతా ఏంటి సార్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ లెసన్ అంటున్నారు, బట్ ఇక్కడేమో ఒక్కటి కూడా దానికి రిలేటెడ్గా లేదంటే, ఇదంతా మనకి ఐడియా వచ్చేస్తే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ డెడ్ ఈజీ. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హీట్ an iron rod on a flame? వెరీ సింపుల్, మనం ప్రాక్టికల్గా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు. First of all, the color of the iron rod will changes, first thing, right? Initially you may observe that yellow color, by increasing the heat that color will changes, red, yellow, blue. Some part at higher temperatures you may observe that blue color. Finally the maximum heat, when we supply that maximum amount of heat to that iron rod, it will appears white. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే, ఐరన్ రాడ్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు
డిఫరెంట్ కలర్స్ అట్ డిఫరెంట్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ కండిషన్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. క్లియర్? అంటే హీట్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ ఐరన్ రాడ్ ఈజ్ ఎమిట్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద పర్టికులర్ కలర్. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం వేడి చేస్తున్న కొద్దీ ఐరన్ రాడ్ యొక్క కలరు కొద్దిగా మారుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఐరన్ రాడ్కి ఇస్తున్న హీట్ ఎనర్జీని అందులో ఉన్న సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ లిబరేట్స్ ఇన్ ద కలర్ ఫామ్ ఆర్ లైట్ ఫామ్. ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఆర్ ఆరెంజ్ కలర్. దాన్ని బట్టి అక్కడ హీట్ ఎనర్జీని బట్టి ఆ కలర్ అన్నది మారుతూ ఉంటుంది, లేదా కలర్ని బట్టి దాని యొక్క హీట్ ఎనర్జీని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దీన్ని మనం డైలీ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, సరదాగా ఒకసారి కిచెన్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వచ్చింది అనుకో, ఓకే గ్యాస్ ఫుల్గా ఉంది. బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ గివ్స్ మోర్ హీట్ ఎనర్జీ దాన్ రిమైనింగ్ రెడ్ కలర్ ఆర్ ఎల్లో కలర్. గ్యాస్ అయిపోతున్నప్పుడు మనకి, అంటే ఇది వేరే కాన్సెప్ట్, బట్ కలర్ గురించి బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. Low amount of energy, heat energy is absorbed in the case of yellow and red color. క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ నుంచి మన కుకింగ్ అనేది చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్ అది. బికాస్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ కలర్ ఈజ్ ఎల్లో కలర్ జనరల్. ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ కంపేర్ టు బ్లూ అండ్ వైలెట్ ఇట్ హ్యాస్ లెస్ ఎనర్జీ, రైట్? అంటే గ్యాస్ మీద కుకింగ్ ఫాస్ట్గా జరగడానికి ఏంటంటే అందులోంచి ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు అది బ్లూ కలర్ని ఐడెంటిఫై చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టాపిక్స్లో. ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హీట్ అండ్ ఐరన్ రాడ్ అండ్ ఏ ఫ్లేమ్? వన్స్ అబ్జర్వ్ దట్ సేమ్ పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నామో అదే ఉంటుంది. వెన్ యూ హీట్ అండ్ ఐరన్ రాడ్, సమ్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీస్ ఎమిటెడ్ యాజ్ లైట్. ఐరన్ రాడ్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? లైట్ ఫామ్లో ఎమిట్ చేస్తుంది ఇన్ ద పర్టికులర్ కలర్ ఎట్ పర్టికులర్ హీట్ ఎనర్జీ కండిషన్స్. క్లియర్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇట్ టర్న్స్ రెడ్ కలర్ లైటింగ్లో ఉంది. మనం ఐరన్ రాడ్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ అపియర్స్ రెడ్ కలర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ లోయర్ ఎనర్జీస్ అండ్ హయ్యర్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. హై వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్నప్పుడు లో ఎనర్జీ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ of the light, energy of the wave and wavelength. Both are inversely proportional. As the temperature rises, it glows orange, yellow, blue and different colors. Finally at maximum height, ఇంకా maximum heat energy ఇచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే it appears white color. చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. క్లియర్? వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ maximum, that flame or that color of the light is or energy of the light is very low compared to red color light. Violet color energy is more compared to the violet. White color light energy is more. Sunlight is the best example for white color light. బట్ సార్ మాకు ఒకసారి ఈవినింగ్ స్కైలో చూస్తూ ఉంటే ఆరెంజ్ కనిపిస్తుంది, ఒకసారి రెడ్ కనిపిస్తుంది, మ్యాక్సిమం టైంలో మనకి స్కై అంతా బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫిజిక్స్ ప్రీవియస్ టాపిక్లో ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఇంకొక మంచి కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎస్ సార్ వీళ్ళ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా లాస్ట్ 5 minutes లో డిస్కస్ చేద్దాం సార్. ఓకే, తప్పకుండా సార్. కొంతమంది డౌట్ అడుగుతున్నారు, వాళ్ళని లాస్ట్ లో అడగమని చెప్తున్నాను. తప్పకుండా సార్, నేను అది ఇప్పుడే చూస్తున్నాను మధ్య మధ్యలో. కంటెంట్ అయిపోయాక మాక్సిమం వాళ్ళు ఎస్ సార్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు. శేఖర్ అనే అబ్బాయి అడుగుతున్నారు లాస్ట్ లో ఒక 5-10 minutes లో అడిగితే, సో మనం 6:40కి లేదా 6:45కి డౌట్ సెషన్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లారిఫై చేద్దాం సార్. తప్పకుండా సార్. మెయిన్ ఏంటంటే మాక్సిమం వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా ఈ టాపిక్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి క్లియర్ అయిపోవచ్చు సార్ నేను అనుకోవటము. లేదంటే ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్. ఓకే శేఖర్, ఎస్ ఓకే. సో ఇక్కడ when we heated that iron rod at different heat energy values applying to that iron rod, you may observe the different colors. Clear? But next మన మైండ్లో ఓకే సార్ అన్ని కలర్స్ కనిపించవచ్చా? Do you observe any other color at the same time when one color is emitted?
ఒక కలర్ ఎమిట్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా కలర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయా రావా? ఇది జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే వచ్చే క్వశ్చన్. ఎస్, ద అదర్ కలర్స్ ఆల్సో ఎమిట్, బట్ విచ్ కలర్ హ్యాస్ మోర్ ఇంటెన్సిటీ దెన్ అదర్ కలర్, దట్ కలర్ ఓన్లీ విజిబుల్. అర్థమైందా? మనకి 7 కలర్స్ వస్తాయి, బట్ 7 కలర్స్లో ఏ కలర్ అయితే ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ తోటి మన ఐ వరకు రీచ్ అవుతుందో, దట్ కలర్ ఓన్లీ వీ కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో దాని మీద మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. వెన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ హై ఎనఫ్, ద అదర్ కలర్స్ విల్ ఆల్సో బి ఎమిటెడ్, బట్ డ్యూ టు హయ్యర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ ఎమిటెడ్ కలర్, అదర్ కలర్స్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మన డైలీ లైఫ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈవినింగ్ టైంలో మనం అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండిపోవటం మనకి అలవాటు అయిపోయింది, కానీ నేచర్ని చూస్తే అదే సైన్సింగ్. ఈవినింగ్ ఒక్కసారి సన్సెట్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ కానీ చూస్తూ ఉంటే, దట్ సన్ కలర్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్. Initially it is red color, there becomes to violet, yellow, finally it becomes to white at afternoon time. What is the difference? The position of the sun is different, but why it appears different colors? The distance. మనకి సన్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మనం ఉన్న పొజిషన్కి, సన్ యొక్క పొజిషన్. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసే కలర్ ఏంటంటే రెడ్ కలర్. మరి రిమైనింగ్ కలర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మన ఫ్రంట్, మన ఇండియా కంటే ఫ్రంట్, అది మన పొజిషన్ కంటే ఇంకా థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రెడ్ కనిపించదు, అదర్ కలర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎల్లో కానీ ఆరెంజ్ కానీ. సన్ రైజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇనీషియల్గా రెడ్ కనిపిస్తుంది కదా, దాని నుంచి ఇంకొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది సన్, అప్పుడు ఆరెంజ్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇంకా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎల్లో కనిపిస్తుంది. ఎట్ నూన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సన్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద surface of the earth. At that situation you can get a white color. It is one of the reason. Okay, దీన్ని బట్టి మనకి కలర్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి డ్యూ టు ఇట్స్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వేవ్ లెంగ్త్, విచ్ కలర్ హ్యాస్ మోర్ వేవ్ లెంగ్త్ దట్ కెన్ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్ దెన్ అదర్ కలర్స్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దీస్ కలర్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇన్ ద కాస్మిక్ రేస్ చూసాము, అలాగే బ్రాడ్కాస్ట్ బ్యాండ్ చూసాము, రేడియో వేవ్స్ చూసాము, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం అప్లై చేయొచ్చు, బట్ దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్. వేవ్ లెంగ్త్, విచ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ హ్యాస్ మోర్ వేవ్ లెంగ్త్ దట్ కెన్ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్. క్లియర్? సో ఇక్కడ అదే పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. డూ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ అదర్ కలర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ వన్ కలర్ ఈజ్ ఎమిటెడ్? ఎస్, they are also emitted, but they are not visible because of one of the color has more intensity than other colors. That's why we are not able to see different colors at the same time in the same situations. Okay, ఇక్కడ ఒక మంచి ఇప్పటివరకు మనం కలర్స్ గురించి అది చెప్పాం కదా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాక్స్ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్, ఈ థియరీ మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఒక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ని మనం స్టడీ చేయాలి అంటే. ఓకే, దిస్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై మ్యాక్స్ ప్లాంక్. ఈ టైటిల్ చూస్తూ ఉంటే మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్, వాట్ ఈ థియరీ మీకు తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద రేడియేషన్. ఇట్ ఈస్ ద కర్సర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. యా, క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్గా ఇది 10th క్లాస్ సిలబస్లో లేదు, కానీ రేడియేషన్ అన్న పాయింట్ దగ్గర నుంచి వద్దాం. టైటిల్లో రేడియేషన్, ద కర్సర్ ఈజ్ ఎస్, రేడియేషన్ కలర్స్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద రేడియేషన్? Radiation, yeah. Energy is distributed in the surroundings in the generally three types of transmission of energy is observed. That first thing is conduction, next convention, and third one is radiation. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రేడియేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. ద ఎనర్జీ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఏదైనా ఒక సోర్స్ నుంచి
రేడియేషన్ అంటే మనం జనరల్గా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటే రేడియేషన్ ఎక్కువైపోతుంది ఈ టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. యాజ్ ఏ సైన్స్ స్టూడెంట్కి మనం దాన్ని ఎలాగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, రేడియేషన్ అంటే ఆ టవర్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ అన్ని వైపులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందని అర్థం, అంతే. క్లియర్? మనం టవర్కి బాగా దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అనేది మన దగ్గర ఉంటుందని మనం సైన్స్ స్టూడెంట్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కమ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్. రేడియేషన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇది మన డైలీ లైఫ్లో కూడా రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద డార్క్ రూమ్ వెన్ వి లైట్ ఇన్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ ఎనీ క్యాండిల్ వెలిగించామనుకోండి, దట్ లైట్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంటైర్ ద రూమ్. మన రూమ్ అంతా కూడా లైట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, రైట్? అంటే అర్థం ఏంటి? లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. లైట్ ఒకనొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లైట్ ఎనర్జీ అన్నది రేడియేషన్ ఫామ్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అన్ని వైపులకి కూడా. ఇంకా 2 రకాలు ఉన్నాయి, కండక్షన్, కన్వెన్షన్ అన్నది. కండక్షన్ అంటే ఫిజికల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కండక్షన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా హాట్ వెసల్ టచ్ చేసాము అనుకోండి, ఎప్పుడైతే టచ్ చేసామో అప్పటి నుంచి మన బాడీలోకి హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే వెన్ వి టచ్ దట్ హాట్ బాడీ ఇన్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్లో మనం హాట్ బాడీని టచ్ చేసినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ, హీట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? ఆ ఎనర్జీ మన బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇప్పుడు టచ్ చేసినప్పుడు. ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ని కండక్షన్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం, ఆర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం. కన్వెన్షన్ అనుకోండి, నార్మల్ డైరెక్షన్ ఆర్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్గా ప్రెషర్ కుక్కర్ లిడ్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తుంది వెర్టికల్ డైరెక్షన్. లేదా కుక్కర్ విజిల్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, ఆ బాయిల్ అయిన తర్వాత కుక్కర్ విజిల్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, దాంట్లోంచి ఒక ఎనర్జీ అన్నది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్, వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో పైకి వస్తుంది. అలాగే ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అవటాన్ని కన్వెన్షన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం. బట్ ఇక్కడ రేడియేషన్ అంటే ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్, క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఇక్కడ రేడియేషన్ అంటే అర్థమైపోయింది అంటే ఎనర్జీ అన్నది అన్ని వైపులకి ట్రాన్స్మిట్ అవటం. మరి క్వాంటమ్ థియరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు వరకు లైట్ గురించి మాట్లాడాం కదా, వైలెట్ కలర్ టు రెడ్ కలర్. ఈ ఎనర్జీ అన్నది ఇది చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మ్యాక్స్ ప్లాంక్ బ్రోక్ ద కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ బై అస్యూమింగ్ దట్ ద ఎనర్జీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎమిటెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. అప్పటి వరకు సైంటిస్టులు ఏమనుకునేవారంటే, ఏదైనా ఒక బాడీలోంచి ఎనర్జీ బయటకు రావటం కానీ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ బాడీ ఈజ్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది అని అనుకోవటం జరిగిందనమాట. అంటే ఏదైనా ఒక బాడీ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి, అది కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ అయిపోతుందని అనుకునేవారు. ఆర్ ఇఫ్ ద బాడీస్ గెయిన్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హీట్, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ గెయిన్స్ దట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని బ్రేక్ చేశారు. ఎలా బ్రేక్ చేశారంటే, మ్యాక్స్ ప్లాంక్ he was assumed that the absorbed heat energy or emitted heat energy by the body in the form of small energy packets. అది కంటిన్యూస్గా రాదు, చిన్న చిన్న ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ఫామ్లో బయటకు వస్తుంది అని చెప్పడం, ఎస్యూమ్ చేయడం. ఇదంతా కూడా ఎస్యూమ్షన్ అనమాట. సో he can say that the amount of the absorbed energy by the body or emitted energy by the body according to quantum theory of radiation is not continuous. It has a discrete manner. That means it has small energy packets. They are called photons. A small energy packets ki ina pettin pair endante photon. And also that energy is fixed in that packet. That's why quanta అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. క్వాంటా అన్న టర్మ్ యూజ్ చేసింది ఎవరంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అని చెప్తా ఉంటాం. బట్ ఈ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ h అంటే ఏంటన్నది కాన్స్టెంట్ అనమాట. మీకు ఈ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ h ఇంటూ న్యూ ఆర్ 2h ఇంటూ న్యూ ఆర్ 3h ఇంటూ న్యూ అండ్ సో ఆన్ and h ఇంటూ న్యూ. సో ద అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఈజ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. h అంటే ఇక్కడ అర్థమైందంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కర్సర్ వన్ చేయలేదు సార్, చూపిద్దామంటే ఎస్, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రైట్ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తామంటే, క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్లో అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్ ప్లాంక్
ద అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ బై ద బాడీ, అంటే ఎనర్జీ సింబాలిక్గా మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ అని చూపిస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఈ అని ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్. అంటే ఒక బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎనర్జీ కానీ లేకపోతే ఎమిట్ చేస్తున్న ఎనర్జీ కానీ దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది అంటే ఆ బాడీలోంచి వస్తున్న ఎనర్జీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ హెచ్ అన్న కాన్స్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ చేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేయాలి, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం అది. దట్ వాల్యూ ఈజ్ 6.626 into 10⁻⁻34 joule seconds. Okay, so the absorbed energy or emitted energy is directly proportional to the frequency. Okay, but ikkada constant, it is, that value is in SI system. In SI system that value is 6. చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇన్ SI system, that is 6.626 into 10⁻⁻34 joule seconds. But in serious system the same value is there, 6.626 into 10⁻⁻27 earth seconds, -27 earth seconds. Clear? దీని గురించి మనం ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. He was did this kind of relation found by using black body. మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఈ అబ్జర్వ్ ఎనర్జీకి లేదా ఎమిటెడ్ ఎనర్జీకి ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు హీ వాజ్ టేకెన్ బ్లాక్ బాడీ. ఇక్కడ ఒక డౌట్, వై హీ వాజ్ టేకెన్ బ్లాక్ బాడీ? బ్లాక్ బాడీలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్. అన్ని రకాల వేవ్ లెంత్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ బ్లాక్ బాడీకి ఉంది. అందుకే సమ్మర్లో మనం బ్లాక్ క్లాత్స్ కానీ బ్లాక్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ హ్యాండిల్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సన్లైట్లోంచి వచ్చే అన్ని రకాల వైలెట్ కలర్ వేవ్ లెంగ్త్, ఇండిగో వేవ్ లెంగ్త్, రెడ్ కలర్ వేవ్ లెంగ్త్, అన్ని వేవ్ లెంగ్త్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం, అందువల్ల హీట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఓకే, వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, మనకి అక్కడ ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుని అన్ని వేవ్ లెంగ్త్స్ తీసుకునేసరికి హీట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎమిషన్ ఆర్ అబ్సార్ప్షన్ లైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది మీ అందరికీ కూడా, స్పెక్ట్రమ్స్ చాలా రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ చాలా క్లియర్గా మీరు టైటిల్లోనే అర్థమైపోతుంది. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఎనర్జీని ఎమిట్ చేయటం ద్వారా ఫామ్ అయిన స్పెక్ట్రమ్. క్లియర్? అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ మీన్స్ ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ అబ్సార్బ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ ఎనర్జీ, ఇట్ కెన్ షో అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. మీకు క్లియర్గా 3 kinds ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఇక్కడ. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ చూడండి, ఇఫ్ ద లైట్ ఈస్ ట్రావెల్ త్రూ ద ప్రిజంలోంచి లైట్ ఇఫ్ ద లైట్ ఈస్ ట్రావెల్ త్రూ ద ప్రిజం, ఇట్ కెన్ ఫార్మ్స్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, 7 colors, రెడ్ కలర్ టు వైలెట్ కలర్. ఇక్కడ సపరేషన్ ఏమీ లేదు, కలర్కి సపరేషన్ లేదు, కంటిన్యూషన్ ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, రైట్? దే ఆర్ ఓవర్లాపింగ్, కలర్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఓవర్లాప్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్గా హాట్ గ్యాస్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ ప్రిజంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు, ప్రిజం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ మే అబ్జర్వ్ దట్ ఎనర్జీ అన్నది హాట్ గ్యాస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవటం యాజ్ పర్ టెర్మినాలజీ ఎమిటెడ్ అంటాం. ఈ ఎమిట్ అవటం వల్ల మనకి స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది, కాబట్టి ది స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ ఎమిషన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ లైన్స్ ఫామ్లో వచ్చినాయి కలర్స్ అన్నీ కూడా. ఇంకా క్లియర్గా మీరు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ మీకు ఎలా తెలుసు, కలర్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఉంటాయి. బట్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ బ్రైట్ లైన్స్. డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్రైట్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి, దట్ లైట్ ఈస్ ట్రావెల్ త్రూ ద కోల్డ్ గ్యాస్. ఒక మెటీరియల్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి ఆ లైట్ అన్నది ప్రిజం నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు యూ మే అబ్జర్వ్ దట్ అబ్సార్ప్షన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. ఇక్కడ చూడండి, మధ్యలో బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, మనకు పైన కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ లాగే కనిపిస్తుంది, కానీ మధ్యలో ఒక డార్క్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? ఈ డార్క్ లైన్స్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తాయి, బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద డార్క్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. క్లియర్? సో ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్కి అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దాట్ ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఈస్ ఎమిటెడ్ బై ద బాడీ, it is generally formed on dark background with bright lines. Okay, that's it.
నెక్స్ట్ థింగ్, yes, do you enjoy Deepavali fireworks? Variety of colors is seen from fireworks. How do these colors come from fireworks? ఇప్పుడు మీకు కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. కలర్లో కట్స్ మీన్స్ డార్క్ లైన్స్. ఓకే, అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి మన షాడో ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి, దాన్ని మనం డైలీ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎండలో నుంచున్నప్పుడు మన షాడో ఫామ్ అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా బ్రైట్ ఉంటుంది, బట్ మన షాడో మాత్రం డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది. ఎందుకని? అవర్ బాడీస్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఎనర్జీ, దట్స్ వై ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది కాబట్టి బాడీ ఎలాంటి షేప్లో ఉందో అలాంటి షాడో అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మన షాడో ఫామ్ అవుట్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో కంపేర్ చేస్తే అది ఒక అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రానికి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పొచ్చు. క్లియర్? దట్స్ ఇట్. కమ్ టు ద పాయింట్. ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతున్నప్పుడు, దీపావళి ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ మనం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఏంటంటే చాలా కలర్స్, గ్రీన్ ఉంటుంది, బ్లూ ఉంటుంది, ఆరెంజ్, క్రిమ్సన్, రెడ్, రకరకాల కలర్స్ ఉంటాయి ఫైర్ వర్క్స్లో. ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైర్ వర్క్స్, దివాళీ క్రాకర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ అర్థమైపోవాలి మీకు, అంటే ఎలిమెంట్స్ని బట్టి ఆ కలర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్కి లైట్కి కనెక్షన్ చూద్దాం మనం, కొంచెం స్లో అయినా పర్లేదు, మీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమైపోవాలి. ఇక్కడ కలర్కి ఎలిమెంట్కి కనెక్షన్ ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉండాలి మీకు. ఇంతసేపు లైట్ గురించి ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ దే కెన్ షో డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ వెన్ వీఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనం ఏదైనా ఒక ఎనర్జీ ఇస్తున్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ని బట్టి కలర్ వస్తుంది, అంటే అందులో ఉన్న కలర్ని బట్టి ఎలిమెంట్ స్ట్రక్చర్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి, రైట్? దట్స్ ఇట్. అది మనకి ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇక చూడండి, బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, హౌ దీస్ కలర్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్? వన్స్ అబ్జర్వ్ ది స్టేట్మెంట్, cupric chloride, it produces a green color flame, while strontium chloride produces a crimson flame. చూడండి, అన్ని క్లోరైడ్తో ఎండ్ అయినాయి. చూడండి, లిథియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, రుబీడియం క్లోరైడ్, సీజియం క్లోరైడ్, కాల్షియం క్లోరైడ్, స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ అండ్ బేరియం క్లోరైడ్, క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ అన్నాం కదా, అది కూడా ఉంది, క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ అండ్ టైటానియం క్లోరైడ్. ఇవి చూడండి డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇక్కడ ప్లాటినం లూప్ అని ఉంది కదా, స్పాట్, ఎస్, దిస్ ఈజ్ ప్లాటినం లూప్. దీని మీద మనం ఒక చిన్న శాంపుల్ లిథియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ గివ్స్ ఎ రెడ్ కలర్ ఫ్లేమ్. సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆన్ కలర్లెస్ ఫ్లేమ్, ఇట్ గివ్స్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్. మీరు ల్యాబ్లో చేస్తూ ఉంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మంచిగా చేయొచ్చు మనం ఈ కలర్స్. పొటాషియం క్లోరైడ్ అనుకోండి, లైట్ వైలెట్ కలర్లో కనిపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. రుబీడియం క్లోరైడ్, ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉన్నట్టున్నాయి. సీజియం క్లోరైడ్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ చూడండి, ఈ CuCl2 ఫార్ములా, క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ ఫార్ములా CuCl2, ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఫ్లేమ్. ఎందువల్ల వచ్చింది? అన్నిట్లో క్లోరిన్ కామన్గా ఉంది, బట్ ఇక్కడ కాపర్ వల్ల మనకి ఈ ఫ్లేమ్ టెస్ట్లో మనకి గ్రీన్ కలర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అలాగే దిస్ ఈస్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్, SrCl2, ఫార్ములా ఈజ్ SrCl2. ద కలర్ ఆఫ్ ది స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ ఈస్ క్రిమ్సన్ రెడ్. అండ్ చూడండి, కాల్షియం క్లోరైడ్, ఇట్ గివ్స్ ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్లేమ్. అంటే అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బట్టి ఆన్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ కెమిస్ట్రీ. ఇది మనం ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇవి మీరు డైరెక్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ను బట్టి, కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ గివ్స్ అన్ ఐడియా అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ శాంపిల్. మనం తీసుకున్న శాంపిల్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్ ఉందో అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ అన్నది హెల్ప్ అవుతుంది. వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్ గివ్స్ ఎల్లో కలర్. చూడండి, సోడియం వేపర్ మనకి స్ట్రీట్ లైట్స్, ఇప్పుడు అంటే అన్ని LED అయిపోయినాయి, కానీ ఓల్డెన్ డేస్లో కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ స్లోగా మనకి ఈవినింగ్ ఆన్ చేస్తారు, స్లోగా దే బికమ్స్ టు ఎల్లో కలర్. ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయంటే దట్ ల్యాంప్ కంటెంట్స్ సోడియం వేపర్. సోడియం వేపర్ ఉన్నట్లయితే మనకి అలాంటి ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే, సైంటిస్ట్ ఫోర్డ్ దట్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఎమిట్స్ ఇట్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్. ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక రకమైన పర్టికులర్ కలర్ని ఎమిట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాసెస్లో ఇట్ కెన్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్.
ఇక్కడ చూడండి, ఎలిమెంట్ ఫామ్ చేసే స్పెక్ట్రమ్ని స్టడీ ఆఫ్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలిమెంట్ ఫామ్ చేసే ఎమిట్ చేయటం ద్వారా ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కదా. చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్, ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఎమిట్స్ ఇట్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే స్పెక్ట్రమ్ ఎలాంటిది? ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవటం వల్ల. అవి కూడా ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి? డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద యూ మే అబ్జర్వ్ దట్ ఆన్ ద డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ మే అబ్జర్వ్ దట్ బ్రైట్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాని లైన్ స్పెక్ట్రా అనొచ్చు. Okay, that's it. The lines in atomic spectra can be used to identify unknown atoms. అలాంటి స్పెక్ట్రమ్ని స్టడీ చేసి అన్నోన్ ఆటమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని స్టడీ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం టైటిల్ ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి, డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి డిఫరెంట్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగే డిఫరెంట్ ఆటమ్స్కి డిఫరెంట్ అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అలాగే బోర్స్ మోడల్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, చిన్నగా ఒక 5 క్వశ్చన్స్ తోటి చాలా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ తోటి క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. అందరూ రెడీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ పీక్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎ వేవ్. చెప్పండి. నేను ఇక్కడ ఒక టర్మ్, సైంటిఫిక్ టర్మ్ యూజ్ చేయలేదు, జనరల్గా అడిగాను. నేను ఏముందంటే నేమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ పీక్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ వేవ్లో 2 కాన్సిక్యూటివ్ పీక్ పాయింట్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఏమంటారు? Yeah, I'm waiting for your answers. Yes, first person, Mahesh Kumar Tallam Venkata. Yes, correct answer ఇచ్చారు person. Very good, Mahesh Kumar. నెక్స్ట్ కన్సిక్యూటివ్ పీక్ పొజిషన్స్ అన్నాం కదా, మీరు అదే అడిగారు. రామ్మోహన్, మీకు తెలుసు ఆన్సర్, ట్రై చేయండి. సెకండ్ పర్సన్ కనక్షి రమేష్. థర్డ్ వన్ అమరేష్ కోటి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సింహాచలం. ఎస్, మీ అందరు ఆన్సర్స్ కరెక్టే. మనకి టైం తక్కువ ఉంది, అలాగే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డౌట్ అడిగారు అన్నారు కదా, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఏంటనేది. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికీ ఐడియా వచ్చింది. పీక్ పాయింట్స్ ఏమంటాం అంటే యాజ్ పర్ సైంటిఫిక్ టెర్మినాలజీ క్రస్ట్ పొజిషన్స్ అంటాం. క్రస్ట్. ఓకే, ఎస్, యు నో ఆల్రెడీ భవ్యశ్రీ బొప్పన అండ్ నెక్స్ట్ బషిత. ఎస్, యువర్ ఆన్సర్స్. నాగేశ్వరరావు, పవిత్ర, ఎస్, దుర్గారెడ్డి. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ గివెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిమైనింగ్ నేమ్స్ చదవలేదని అనుకో. అనన్య, మీ అందరికీ నవ్య అండ్ చాంది, కమలాపురం, చండి, ప్రియా. సార్, ఒక ఎస్ సార్, రామ్మోహన్ అనే ఒక విద్యార్థి ఎల్ఈడి లైట్ అనేది దేంతో కంటైన్స్ అంటే, ఐ థింక్ ఆ ప్రశ్న ఏమంటే దేంతో తయారై ఉంటుందనండి అని అనుకుంటున్నాను సార్. దేంతో ఎస్ సార్, ఒకవేళ అదే కనుక అయితే కనుక ఎల్ఈడీస్ ఆర్ జనరలీ మేడ్ విత్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, దే కెన్ గివ్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే కన్స్యూమ్స్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆల్సో. ఎల్ఈడి లైట్ అనేది ఏమవుతుందంటే సెమీ కండక్టర్స్ తయారు చేస్తారు. వాటి వల్ల మనకి ఎల్ఈడి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీట్ ఎనర్జీ కూడా తక్కువ లిబరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ సార్ ఇది. ఎనీవే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఎల్ఈడి ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. మాక్సిమం ఇది టాపిక్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టాపిక్స్ లో మీకు ఐడియా వచ్చేసి ఉండొచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇంక్రీజెస్, వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్, అంటే సింపుల్ టాపిక్, తక్కువ టాపిక్ అయింది కాబట్టి మీకు ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ గానే వస్తూ ఉంటాయి. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇంక్రీజెస్, వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్, it will decrease or increase? That is my point, my question. ఎస్, మీ రిమైనింగ్ కొంతమంది ఈ టైంలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, మీకు ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ లో మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఎస్, ఫస్ట్ ఆన్సర్ మహేష్ కుమార్. అగైన్
Yes, sir. Again, he was given correct answer. Decreases. Diseased and రాశారు. Okay, I can understand that. Decreased. Next, Pushpalata, your answer also correct. Ramesh, Nageshwarlo, మీ అందరి ఆన్సర్స్ కరెక్ట్. ఇక్కడ నవ్య సెకండ్ టైం ఇచ్చారు. ఎస్, అనన్య, దుర్గారెడ్డి స్మాలర్. ఎస్, మీ ఆన్సర్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, స్మాలర్. నెక్స్ట్ శ్రీనివాసరావు, పోలిశెట్టి, గీతా శ్రీనివాసరావు, డిక్రీజ్. ఎస్ ఎస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ గివెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మీరు లెసన్ ఫాలో అవుతున్నారు, ఖచ్చితంగా మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది మీకు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో. వెరీ గుడ్. అలాగే త్రిలోచన్ రెడ్డి, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. నారాయణ, వెరీ గుడ్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. అలాగే మిగతా యోషితా రెడ్డి, ధరణి, ఎస్, అమరేష్ కోటి, ఎస్, మీ అందరి ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్టే. ఓకే, పేరున మీ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్. ఓకే, థర్డ్ వన్, యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్, ఎస్, అది వై వి యూజ్ ఓన్లీ క్లోరైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది. ఓకేనా రామ్మోహన్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఒకటి కాన్స్టెంట్గా ఉంచాము, అందులో మెటల్ అయాన్ స్ట్రాండ్షియం అని కాపర్ అని మార్చడం వల్ల ఎలా చేంజెస్ వస్తున్నాయని చెప్పడం కోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ దీని క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్, యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్, ఇంకా రాలేదు ఆన్సర్స్ మీ దగ్గర నుంచి. ఎస్, శ్రావణి, మీ పేరు కూడా చదివాను. ఓకే, ఎస్, ఎవరు, ఏఆర్సి రాజు, ఓకే, మీ పేరు కూడా చదివాను. ఎస్, ఎవరు, యోషితా రెడ్డి, మీ పేరు చెప్పాను ఆల్రెడీని. ల్యాండా, ఎస్, ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చారు, బట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరంటే సాయి మహేష్, కేజే సాయి మహేష్, హెడ్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ కనక్షి రమేష్, నెక్స్ట్ బషిత, అమరేష్ గూడి, ఎస్, వాణిశ్రీ. నానోమీటర్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్, నాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వెల్ ట్రై. నెక్స్ట్ శ్రీనివాసరావు మహంతి, ఎస్, హెడ్స్. అంకమరావు, ఎస్, మీ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా కరెక్టే. ల్యాండా అనేది వేవ్ లెంగ్త్కి యూనిట్ అవుతుంది, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా మనం అడిగింది. ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హెడ్స్ అని చెప్తాం. హెడ్స్ ఆర్ 1/2. క్లియర్? 1/2 ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, ఆర్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇలాంటివన్నీ మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ అందరూ కే, నవ్య, సుజాత, అనన్య, యస్మిన్, 1 2 3 4 5 కంటిన్యూషన్ నెంబర్. ఓకే, లక్ష్మీనారాయణ, మీ అందరు ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్టే. తేజశ్రీ, పవిత్ర, స్టెల్లా, నెక్స్ట్ చౌదరి, వెల్ ట్రై. ఓకే, నెక్స్ట్ మొగలీశ్వర్, రసాని, మొగలీశ్వర్. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్, ఎస్, మన స్టార్టింగ్ లో మీరు ఇంట్రడక్షన్ జాగ్రత్తగా వింటే ఇది కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ ఎస్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్. వేవ్ యొక్క ఎనర్జీకి, నాగరాజు మీ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీ క్వశ్చన్ ఒకసారి కామెంట్స్లో పెట్టండి, నేను మీకు ఒకసారి చూస్తాను. అలాగే ఎస్, రాజేష్ నాయుడు, మీ పేరు కూడా చదివాను. ఎస్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్. మీ పేరు చదవలేదా శ్యామల? ఓకే, మీ పేరు కూడా చదివాను. ఎస్, చక్రపాణి, యువర్ నేమ్ ఆల్సో, వెరీ గుడ్, డోంట్ ఫీల్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి. అమరేష్ కోటి, చదువుతున్నాను, మీ పేరు చదువుతున్నాను, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చారు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మీవన్నీ కూడా. ఇన్వర్స్ నాట్, ఇంకా కంటిన్యూషన్ మీ ఆన్సర్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ వన్ శ్రీనివాసరావు మహంతి. ఇక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అడగలేదు, మీరు హెచ్న్యూ అని చెప్పారు కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ అడగలేదు. వెల్ ట్రై. ఎస్, త్రిలోచన్ రెడ్డి, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇన్వర్స్ అన్న దానికంటే మీరు ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, రైట్? ఓకే, ధరణి, యువర్ ఆన్సర్ ఆల్సో కరెక్ట్. నెక్స్ట్ గేమింగ్ విత్ విఐపీస్, మీ నేమ్స్ కూడా పెట్టండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి అది కూడా చదువుతున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ భవ్యశ్రీ, లక్ష్మీనారాయణ, యువర్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. యోషితా రెడ్డి, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మన టైం మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. వెరీ గుడ్.
మీరందరూ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. కంగ్రాచులేషన్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. ఇన్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ కలర్ హ్యాస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో వేవ్ లెంగ్త్? మీరు చెప్పేయచ్చు ఈజీగా, ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. వాణిశ్రీ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. మీ పేరు చెప్పలేదు, శ్రీనివాసులు మీ పేరు కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఎస్ ప్రణతి రెడ్డి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇన్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ కలర్ హ్యాస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో వేవ్ లెంగ్త్? చెప్పండి. మీరు ఎక్సైట్మెంట్లో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు చాలామంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి కొద్దిగా ఆలోచించండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో వేవ్ లెంగ్త్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో వేవ్ లెంగ్త్. ప్రణతి రెడ్డి, వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేసింది మీరే. క్లారిటీ ఉంది ఇక్కడ మీకు. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు కూడాను. ఓకే, ఎస్ నాగేశ్వరరావు, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఫస్ట్ ప్రణతి రెడ్డి, సెకండ్ పర్సన్ నాగేశ్వరరావు, అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ థర్డ్ వన్ ఆల్సో అగైన్ నాగేశ్వరరావు మీరే ఇచ్చారు. ఎస్ థర్డ్ వన్ ప్రణతి రెడ్డి, అగైన్ రిపీటెడ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రెడ్ అని చెప్పారు. రెడ్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే రెడ్కి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, హై వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది, రైట్? ఎస్ కనాక్షి రమేష్, మీ ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రణతి రెడ్డి అగైన్. చాలా మంది రెడ్ అంటున్నారు, రెడ్ కాదు, కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు లెసన్ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ వింటే. రాజేష్ నాయుడు, యువర్ ఆన్సర్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద పార్టిసిపేషన్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ రోజు అయితే చాలా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు పార్టిసిపేట్ అయినారు. సో ప్రతిరోజు సార్ విద్యార్థులకి చెప్పే ఒక చిన్న సూచన ఏమంటే, మీరందరూ కూడా పిల్లలు చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా 100 మంది యూట్యూబ్లోని మా కేవీఎస్ గురు, లేదంటే మీరు ఏదైనా కొత్తది స్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ఛానల్ చూస్తున్నారంటే, ఆ ఛానల్ను చూడడం తప్ప వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా మందికి రావట్లేదు సార్. సో ఏదైనా ఒక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వీడియో చూద్దాం. ఏంటిది? రికార్డ్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ జంప్, ఏదో ఒక వీడియో. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ కలర్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి బెల్ సింబల్, గంట సింబల్ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని మీరు నొక్కినట్లయితే మీకు ప్రతిరోజు రేపు ఏం జరగబోతుందో వాటికి లైవ్కు సంబంధించిన క్లాసులన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. మీకు మీ మొబైల్లోకి మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు, దానివల్ల మీకే ఉపయోగం అనమాట. సో సార్ లైన్లో ఉన్నారు కదా? సార్ ఎస్ సార్ ఉన్నాను సార్. సో అందరూ కూడా కేవీఎస్ గురు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సార్ మీ ఛానల్ పేరు ఒకసారి చెప్పండి సార్. అలాగే ఇక్కడ కొంతమంది యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ టీచర్స్ అందరూ కూడా కలిసి ఈ పాఠశాల సార్ పూర్తి చెప్పండి. ఈ పాఠశాల ద నాలెడ్జ్ హబ్ సార్. సో విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా కేవీఎస్ గురు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ పాఠశాల ద నాలెడ్జ్ హబ్, ఈ రెండింటి ఛానల్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కేవలం ఇదంతా కూడా సేక్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ, మీ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే, మా కోసం అయితే కాదు. సో దీనివల్ల మీకు మంచి కంటెంట్ అనేది అందించబడుతుంది. నిష్ణాతులైన ఉపాధ్యాయుల చేత మంచి కంటెంట్ అందించబడుతుంది. సార్ మనకి టైం లేదు, ఇంకొక సెషన్ 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో బై బై. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీ అందరికి సోషల్ క్లాస్ ఉన్నది కాబట్టి మీరు సోషల్ క్లాస్ కి స్విచ్ ఓవర్ కండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Activate suit and chest pack cameras. Sir, namaste. Sir.